Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, les amis. Bonsoir, docteur. On peut commencer ou qu'on donne encore un petit 10 minutes. OK. On peut commencer dans 10 minutes à 20. Pour laisser encore le genre.
WhatsApp, mais tu vois, comme on a une fois, tu as acheté quelque chose, je ne suis pas encore à la maison, je ne suis pas en train de faire. Mirenda tu samba na boss kuna nam samba quand pendant 2 heures temps nani finalement ma situation tout mon moi pas pour le ma mésentente ton tout ça ça me semble un peu naïf de me faire voir aussi à quoi est-ce que je suis vraiment touché. Écoute,
Et... Bonjour encore tout le docteur, je crois qu'on est prêt. Hello. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Mbote. Mbote na bino jambo. Dumela. Bonsoir, je crois qu'on va commencer. Ok, moi c'est le docteur Nathalie. Mrs. Mbouilou. J'aimerais qu'on fasse un peu, qu'on essaye de faire le partogramme online pour que lorsqu'on aura des sessions vis-à-vis, ou face-to-face, on pourra aussi faire encore beaucoup d'exercices. OK. C'est dans le Green Book à la page 227. Nous allons suivre le canevas du Green Book. OK. Avant de commencer, j'aimerais juste encore rappeler un peu les petites règles de, comment on dit, des online courses. C'est que vous pouviez écrire dans la boîte. Si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, gardez votre micro fermé pour qu'on n'ait pas de feedback. Arrêtez-moi lorsque vous pouviez. Je ferai plus en anglais pour que vous ayez les mots qu'on emploie. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais encore les présidents ou les organisateurs ou le chef des groupes fassent encore attention, c'est que j'ai eu comme impression ou j'ai vu qu'on a deux types de candidats qui viennent aux examens. Nous avons les candidats qui vont faire les examens, qui se préparent, mais qui ne connaissent pas encore le jour, mais ils se préparent. Ça veut dire qu'ils peuvent venir à des séances organisées ou ils ne peuvent pas venir. Nous les appelons les general candidates et nous avons les targeted candidates. Ça veut dire, toi, tu as reçu particulièrement la date. Tu connais que tu pars au mois de septembre, tu connais. Alors, à chaque fois, on aura ces deux catégories des candidats, mais on aimerait, ou mon souhait est que lorsqu'on s'approche des examens, disons le 3 semaines qui précèdent l'examen, que plus le targeted candidate, ça veut dire those who think, those who have received the letters are the one who need to be more active, meaning je suis en train de voir comment mute tout le monde là parce qu'il y a un backup. Daddy qui est avec ses enfants peut un peu fermer son micro in the meantime. OK. Lorsque nous sommes à 2 ou 3 semaines des examens, que les targetés, ceux qui ont reçu leur lettre doivent nous dire pour qu'on avance. Apology. So, on ne saura pas qui sont les targeted. Ça veut dire quels sont les candidats qui ont reçu les lettres et qui vont dans les 3 semaines. Mais c'est au chef de chaque groupe de nous faire signe pour qu'on essaie de mobiliser beaucoup de candidats en une fois
et qu'on essaye de mobiliser les candidats, les encadreurs en une fois et qu'on essaye de répondre à leurs besoins, que ce soit en groupe et que ce soit individuellement ou en petit groupe encore restreint. And what I can ask you again, Doctor, is don't feel shy. If you think you are not comfortable in a particular area, please, you have to find a way to reach out to someone who's teaching you to try to take you outside of the group, because you're gonna show like you understand everything together with the group, but while you know that you have some weaknesses, you are not strong in this area. So reach out, shout, get the name of anyone who can teach you in private session, or I don't know how, but reach out. You mustn't sink. You mustn't sink in the water. You do not know how to swim, but you are sinking quietly. Okay, sorry for that. So don't die quietly, if I may say. Don't die yourself. Shout, reach out. But what's not going to be acceptable is a week before the exam, and then we notice that you are the only one, or is 2 or 3 are very behind. That's going to be asking for magic things to come, what we can do. But we can help as time is going. So please find a way of reaching, find a way of raising your concern, find a way of shouting that we need this subject and this one where we are not performing well. We will always be there and help. For those who will be free will come. Everybody will try to sacrifice. But I think the exam is not that difficult. As you have noticed, the same question are coming. The same question are coming all the time. So when I hear like there were no much success, we were like 67%, I feel a bit bad. I was like, what about the other 40%? Where were they? What happened? And I'm sure maybe they couldn't control the stress, they couldn't talk loudly, but it things that they know. But nevertheless, stand up, study again, accept that failure, do again better, you will pass, because they just want 50%. You will pass. You can do that much, or you can reach a 50. But keep on running every day. Discipline yourself every day. When you know that you are targeted student, it means a targeted candidate, the one who's going to the exam. Try to avoid all distraction. The locums, your whatever, try to isolate, be concentrate, have that discipline, you're gonna pass. It's not that hard. They just want little things that they want you to do. They don't want to see that you're a dangerous doctor, but you are a safe doctor. Even though you can transfer after that, but at least do what you can do first. Thank you for listening. I think we're gonna do PARTOGRAM. I heard that CTG was done with Dr. Junior, who's my senior. So I will try also to give some CTG practical straight away, but we'll probably take it tomorrow. Or for those who didn't find it, just tell me so that I can try to like summarize again, because I always like to start by CTG and then PARTOGRAM. But because CTG was done, that's why I took PARTOGRAM straight away. You're gonna need the input of your CTG on top of the PARTOGRAM. Okay, so what is a PARTOGRAM? The PARTOGRAM is just a graph, a universal graph. Dr. Jeff, you have your hands raised. Should we continue, or should you raise your concern? No, it's fine. We can go ahead.
Thank you. Okay, okay. Then put lower your hand. Thank you. Okay, you can see my screen. I'm sharing a partogram screen. It's a bit small now for you to see how it looks like. The partogram, you can interact by writing down. I can see, I'm trying to see what you are saying, or you can just say something. I will stop and listen to you. Can you see my screen? Is on page 227, 226, and 227 in the green book. 226, Family Practice Manual. What is my edition? It must be the old one. 2015. Oh, I got the last one. I don't know if there is a new one. It's 2014, my edition. I don't know yours if it's new, but I find it in 226. Okay, so you find the partogram in what you call maternity case records that you give to all pregnant women when they come for the booking. It means when they find that they are pregnant, they come, you need to open a book. I will show it to everybody, or I will send it. It's just a book with name, all the information that you can find necessary for the woman. So the partogram is in that book. So the woman will follow a antenatal care with that book until when she will go to labor. And when she's in labor, then we open the partogram. Is in the maternity case report on page 27. That way you find the partogram. It's just present itself the way I show it on the screen. Is a whole full page, okay, that you have to put, okay. So the partogram is this graph that help to assess the well-being of the mother and the fetus and the labor itself through the labor of the woman, okay. So we know that labor have two different parts: active phase, two phase, active phase, and latent phase, okay. So latent phase is from 0 centimeter of the cervix to how much? Can someone help me? When is active phase starting? At dilatation? Someone aware? Hello, doctors, are you with me? I'm checking. Okay, someone said dilatation 4, dilatation 3. Different school of medicine. Thank you for those who are responding. I feel that you are following me. Otherwise, it looks like I'm talking to myself. Okay, so in this new partogram, active phase starts at dilatation 5. It's where the big that's what they take. Other schools say 4, others say 5. Even the old partogram was at 4 centimeter. They say it's the beginning of active phase. 5 centimeter, beginning of active phase. But for the sake of the partogram that we have in front of, me, the new partogram, we're gonna take dilatation 5 as the beginning of active phase. Okay.
I'm trying to familiarize myself with this, the new things. Okay, why did I say dilatation phase? The active phase at 5 centimeter. You can see the partogram, the way it looks like. I will make it a bit bigger. And then we will go back to small. Hold on. Okay. There it is big. Notice with me, there are some lines that are in a bold character and those that are light character. Look at here. This is a very, can you see the red pen? It's coming. Yeah, that's a bold line, another bold line that goes still on top, and other line are a bit lighter. Okay, I'll undo because we don't need them now. I will tell you why we have bold character, why we have small, a bit lighter character at the time. But you can see the big bold character have started at 5. That's why with this new partogram active phase, it's 5 centimeter. The old partogram starts at 4 centimeter. So when you have a partogram in front of you, look at where the bold line is, you will know which partogram they are using. And every time when we are doing the training, we have different partogram because I always ask people to print out some partogram. And you will see this one will come with the old model where it starts at 4. This one will come with the one that they start at 3. Another one will come with the 5. So there is no need to fight about that. We just agree it's different type of partogram, but it have been standardized. In South Africa, the new partogram starts by 5. Okay, so we will go again. I will put it again small so that we can start in front. We can read everything. First of all, the top of the partogram give the information on the lady, the mother. Her name on top. You can see name there. Okay, let me see Natalie. That's not my handwriting. I just can't manipulate nicely this pen, but there's the name. Age, we will put there. Let's say I'm a primigravida, I'm 20. And then they say something about pelvis. We're gonna jump it because I will go through. On the side, gravity. Can someone try to tell me gravity and parity? It means what? You have gravity here. You have parity. And you have? Yes, Doc, I can try. Gestation, yes. Yes, I can say gravity is just a number of pregnancy, or a number of a pregnancy when you were pregnant, alive or dead. That one is gravity, and parity is the number of the viability of fetus after delivery. Or the number of fetus that are alive. Alive, parity. Okay, everybody agree with that? Can someone else try? Thank you, doctor. I can try. Yes, doctor. Yes, for gravity is right, it's number of pregnancy, but parity is number of experience of labor. Number of experience of labor. Yes. Okay, let's say this lady
fall pregnant 3 times. No, let's say she fall pregnant 6 times, but she have 2 babies alive. Gravity is how much? And parity? I'm also reading the chat. Someone says, So can I gravity try? is number of, yes, doctor. Yeah, gravity is the numbers, the sum of the pregnancy. Okay. And parity is the number of delivery. Okay. And delivery I think alive, alive, children alive. What about if I deliver now and the baby live only for 10 seconds? We put it where? We put it in a parity. It's a parity. Because You're gonna count it yes, as a parity. No? yes, because the baby was alive. Thank you. It was born. Okay. Okay, we're gonna agree on that. Thank you. Gravity, the number of time you fall pregnant, it's gravity. Despite it was a miscarriage at 2 days, it was a miscarriage at 2 weeks, the number of time you have fallen pregnant, that's your gravity. And the parity is the number of time you went to labor. So if you fall pregnant 6 times, you have 2 babies at home, you are gravity 6, you are parity 2, and you need to say what happened to other pregnancies. So you can put a M as miscarriage 4. Threaten whatever miscarriage 4. They will understand why gravity is 6 and parity is 2, because you can't explain. When I fall pregnant with twins, is gravity 1 or gravity 2? It's 1. 1. And parity? Yeah, if you delivered, it will be 2. 2. So let's say I'm 2 times Mwambui. What is my obstetrical call? I'm gravity and parity, how much? Gravity 2 or parity 4. Everybody agree with that? Yes, yeah, I agree. Yes. I think you need to write gravity 2, parity 2 plus 2. When you say gravity 4, you need to justify why there is 4, why there is 2. So someone can say, then it means miscarriage 2, while there were no miscarriage. So you rather write 2, and then you say plus 2. Everybody will understand they were twins. You can even put in other risk factor, check underneath risk factor. You can say twins times 2. But if you say gravity 4, parity 4, and someone say you understood that they were miscarriage 2, how are you gonna justify that? But when I say 2 plus 2, I understand that it's twins. Others even say gravity 2 minus 2 or parity 2 minus 2. It means 2 died after being born, no matter what time. Like I say, P6 minus 4, gravity 6. Did you see that? P4 minus 2. And then gravity 6. You understand that this mother have 2 alive children, but she fall pregnant 6 times. It could be again that repeat for twins, please. Twins, you will say gravity 1. A twins pregnancy is 1 time she fall pregnant, but she conceived 2 babies. So it's a gravity 1. But when she deliver, you will say P1 plus 1 if it's the first set of twins. So I understand that there is 2 children
And then you can write underneath or somewhere twins times 1. That 1 plus 1 will mean you are justifying that other one came from where. It justifies that is twins. If it's a second set of twin, you can say 2 plus 2, parity. I will try to write it big here. Parity 2 plus 2, gravity 2. You can put in brackets, you say twin. Did you see that? It justifies your 2. They know that is twin. Instead of you saying P4, gravity 2. This one says she's having 4 children at home. And she fall pregnant times 2. The same. Do you understand? It's true. It's not wrong. You can also justify with twin again. Now, let me arise again and just a small question. I just want to ask if maybe the runner is writing parity 4 GCC 2. I think is wrong or is okay. Let's go again. If you say parity 4 and GCT 2, it means sorry. Parity 4 GCT 2. It's okay. But it's okay, justify it. Just put somewhere twins. Just put somewhere twins. Okay, she fall twice, pregnant twice, she have 4 children. Justify it, that is twin. Because when also you find this writing 2 plus 2, gestation 2, still it's twins. You understand? So you mustn't be disturbed when you find this here and you find this. The thing is you need to justify how can someone fall pregnant twice, but she deliver 4 times. No, she fall pregnant twice, but each delivery. What about if there were 3? She fall pregnant twice, but there were triplets. So we're gonna have G2. Let's try. Let me erase this and try to have triplets. Okay, parity 3, gravity 1. I will justify triplets. Don't be confused. Even if I write this, it's fine. It's triplets. Or I can say again, 2 plus 1, gestation 1, triplets. Or I can say P1 plus 1 plus 1, G1. It's still triplets. No matter how people say it, just you have to know to justify your gravity and the number of parity. So let's be clear. Gravity, number of pregnancy, number of times you fall pregnant, and parity, the delivery. Even if he come out and is dead, we call them stillbirth, still. Fresh birth, macerated. Dr. Charlotte, je vois ta main, j'attends ta question. Dr. Charlotte, you can unmute and give your question. Yes. Oui, docteur. Bonsoir. Je voulais seulement, I wanted to ask now if it is I gave an example 2 times twins.
we put G2P2 plus 2. Now, if maybe there were one stillborn, là, on le compte comme miscarriage, bien comme, how can we put it? He was born. He was born, mais il est mort. Ça veut dire, tu as dit, c'est, oh, okay, let me write again. It's parity, and so it's the second twin pregnancy. So it's gravity 2. Yes. First pregnancy, there were 2. Yes. Second pregnancy, 2. One died. No problem. O P4 minus 1 G2. I'm going to justify stillbirth. He was born, so it's a parity. He was born, it's a parity. No matter the outcome, he was born. Term or premature, he was born. It's a parity. Did you catch that, doctor? Prematurity, yes, or stillbirth or macerated, because you give birth. You give birth, a term or a premature. Premature, it's from 28 weeks. It's a parity. It goes on the parity. Are we together? Yes, Doc, merci. Yeah, the last ones, it means you still have 3 babies at home. One was the stillbirth. You understand? So when you look at the antenatal book, there is a place where they ask risk factor. That way you have to write all the story, because someone with history of stillbirth, it's a high risk. Someone with a history of prematurity, it's a high risk. When you check nicely, this is where your high risk come. Where you gonna say hypertension? It's a high risk. Diabetes, it's a high risk. She's a epileptic, EP, high risk. Asthmatic, high risk. HIV, high risk. When you say HIV, you will even put in bracket last CD4 and last viral loads, always important. Whatever, stillbirth at 9 months or stillbirth at term, it goes on the risk. We have to open big eyes when you have such women in labor, because there is a high risk of what happened before to happen again. So you open big your eyes and you follow it more. Okay, this is the information that you are putting on top of your partogram. You have gestation here. It's not a bit clear, but your gestation follow here. This is where you will say this pregnancy is term, 40 weeks, or is preterm, 28 weeks, according to ultrasound or according to LMP. I hope you remember how to calculate your L, let's go, last menstrual period, and you need to deduct your expected EDD, date of delivery. Did you remember this term? Yes, Doc. Yes, last menstrual period and expected date of delivery. You're gonna go, this is gonna be the date. Let me just give today date. Okay, 30 August 22. EDD, someone can try. Then we're gonna have the general rule. I think you remember it very well.
Can someone try? Oh, Dr. Valérie, Dr. J'ai pris Dr. Charlotte. Yes, I Dr. can try, Doc. Valérie. I can try. Yes, Doc. 30 August, 2022. On the date, I add 7. Yes. That I Okay. got 37. On August, because August it's above June, let me say -3. I got 5 May and 2022. So 37, it's above 7 days, above 30, because the month is 30 days. I took 7 plus 6, so it's gonna be the 7th of June. 7th of June, not May. No, you remember the month, it ended by 30 days. Here we have already 37 days. So we follow in the next month. Okay. And the year remained the same? No, 2023. 2023. Yes, Doc. Thank you, Dr. Valérie. Everybody knows this rule, né? On the date, you add 7. On the month, you check if June is your cutoff. Before June, which is 6, you add how much? 9. 9. Before June, you add 9. It's 9. Okay. Before June, March or before June? June, Yeah. June is your cutoff. Is it June or March? Let me check again. March. Doc. March. Because a pregnancy lasts 9 months, so you have to put +3 to make it 12 a year. Oh, it is 3 that you put. Yeah. Before March, you add 9. After June, you put 3. I'm saying things so that you can correct me. I want to see if you can stand on your feet. Yeah, Doc. After 3, not after 6. Doc, normally, how does it work? The days before June, before March, you just add plus in any way. You plus 7 for days, and plus 9 for month, 0 for year. But after March, you add 7 for days. You deduct 3 to month and plus 1 year, because 1 year is 12 months minus 3 months is 9 months of pregnancy. Okay. 9 months correspond to how many weeks of pregnancy? 9 months. 9 months, yeah, around 40 to 42. 42. Thank you. We say 40 plus minus 2. That's the term baby, a term baby. Docteur Nathalie? Oui. J'ai une petite confusion là, je ne comprends pas. Vous pouvez bien m'expliquer pourquoi docteur Valérie Tchibanda a pris les mois de juin? Parce que moi, j'ai calculé les 30 août, c'est ça? Les mois terminent avec 31 jours. Et s'il faut ajouter 30 plus 7, ça nous donne 38, y compris les 1 jour du mois d'août. Alors, pour moi, j'ai calculé, j'ai dit, dans les 7 jours au-delà, ça va me faire 6 jours si je dois retrancher les 1 jour de plus du mois d'août. Vous avez raison, donc. Et pour moi, la date, ça tombe le 6. Tu as totalement raison, mais regarde bien, ce n'est pas seulement le mois d'août qui a 31. Mars aussi, cette année, avait 31. OK.
Est-ce que tu vois ça? Mars aussi aura 31. Tu as beaucoup de mois qui ont 31. Décembre peut être un 31. Tu comprends? Maintenant, si on commence à suivre le 31 là et le 28 de février, ça fera beaucoup de problèmes. Tu comprends? Alors, on a 4 off en général pour le mois. C'est 30 jours. OK. Laisse tomber le -1 de février au +1 de février. Rappelle-toi, février après 6 ans, nous avons un 28. Et après un temps, là, on aura un 29. Il y a des gens du 29 février qui ont leur anniversaire after chaque, I don't know how many years. Because it happened once. Yeah. So if tu dois prendre ces petites nannies-là, non, ça ne va pas aller. Règle générale, au jour, tu ajoutes 30. Si ça dépasse, au jour, tu ajoutes 7. Si ça dépasse le nombre 30, ça va te donner le mois prochain, tu continues. Et maintenant, au mois, c'est ce qu'on te dit, ceux qui sont tombés après mars, comme août, tu ajoutes 9. Et pour mars, tu ajoutes 9. Après mars, tu ajoutes 9. Et si c'est before, tu fais -3. Et à chaque fois à l'année, tu vas ajouter +1. Ça, ce sont des histoires qu'on veut vous poser rapidement. Et LMP WOS, tu dois toi-même mettre ton EDD. So, ce sont des things, ce n'est vraiment pas une station, but they can want you to calculate so that you can say how many weeks of pregnancy. But in real life, dans les pratiques, on a ce qu'on appelle le will. On utilise le will pour bien calculer. But tu dois savoir, même s'il n'y a pas de will, voici ce que tu peux faire. Comment est-ce que tu peux calculer? OK, je comprends, merci pour le jour. Maintenant, pour le mois, il a parlé du mois de juin. Mais quand on prend le mois d'août, 8 moins 3, ça nous donne 5. Oui, c'est mai. C'est mai. 5, alors, ça veut lui dire a parlé mai. de juin. Oui, pourquoi? Parce que regarde, la date, c'est le 30. 30 plus 7, ça te fait 37. Il n'y a pas un mois qui a 37. On lève le 30. Ça veut dire mai est fini au 30 mai. Les 7 jours qui sont restés, tu ne le jettes pas. Tu vas avec au mois de juin. C'est pourquoi on a fait +1 au mois. Parce qu'on a débordé 30. Did you catch that? Yeah, come again. Parce que, à la date, tu ajoutes +7. À la date, you're going to do +7, +7. 30, I'm going to add 7. Here, this is where I am. Okay, I'm writing +7. So it gives me 37. Here it was August. Okay. Yeah. Qu'est-ce que j'ai fait? -3. Ça me fait combien? 5. Ça, c'est 2022. OK. Mais est-ce que tu as un mois qui a 37 jours? Non. Nous sommes entendus avec les mois, c'est 30. Pas 31, pas 28. 30, tu comptes 30. Ça veut dire, le 37 n'existe pas. C'est le 30 mai. Mais les 7 qui restent m'envoient dans le mois prochain. Je les ajoute ici. Le mois prochain, c'est juin. Donc, ça veut dire, c'est le 7 jours qui sont restés. Et ici, le mois augmente +1 juin. Et comme tout l'année, +1 2023. Ça va, docteur? Oui, je comprends les nouveaux principes. On ne peut pas Merci, écrire le 37 mai. Ça n'existe pas. C'est pourquoi on a enlevé le 30 de mai. Ça veut dire que tout le mois de mai sera consommé. Il ne restera que 7 jours qui nous envoient dans le mois prochain. OK. Nous allons C'est prendre... bien compris.
OK. Alors, changeons encore un peu ici. Au lieu S'il vous plaît, docteur. Oui. Avant qu'on aille un peu loin, je voulais un peu rentrer dans le top là. Je voulais avoir une précision. Quand nous remplissons le partogramme, oui. Le G là, je compte la grossesse, je compte la grossesse qui est là, c'est-à-dire la grossesse en cours, la parité en cours, ou bien ce que je mets au-dessus, ce sont les antécédents, comme on appelait en français les antécédents. Je donne un exemple. La femme est à sa 3e grossesse. Donc, devant moi, là, c'est sa 3e grossesse. Je mets 3G ou bien là, ce sont les antécédents, je ne sais pas. Maintenant, c'est la parité. C'est la femme qui est devant toi. C'est celle qui est devant toi que tu mets. Comme c'est la 3e grossesse, c'est G3. C'est G3, mais parity, ceux qui sont à la maison, c'est 2. Dans le travail là que je suis en train de suivre là, je ne compte pas ça encore. L'enfant n'est pas encore né. L'enfant n'est pas encore né, je ne le compte pas. C'est celle qui est là devant toi. Elle est gravity 3, parity 3. On sait que le parity va changer dans quelques heures quand elle va s'accoucher. Docteur Nathalie. Merci beaucoup. Oui. Merci, docteur Nathalie. Toujours concernant la formule obstétricale, ici, on ne tient pas compte des enfants qui sont décédés. Je ne parle pas de la naissance. Vous donnez naissance et puis l'enfant à 5 ans ou à 10 ans, l'enfant trépasse. Quand on doit prendre la formule obstétricale, où est-ce qu'on va caser cet enfant qui est décédé? Parité. Mais très souvent, rappelle-toi, la pédiatrie nous parle des under 5. C'est là qu'on watch too much. Ça veut dire tous les enfants qui sont nés et qui sont morts under 5, là, tu vas écrire. S'il avait 25 ans, il est mort. Bon, tu sais, sa formule obstétricale, c'est ce qu'elle avait. Je suis mort à 42 ans dans un accident de MVA, de trafic routier. What am I? So let's say I have 5 kids. So I'm G. Okay, let's go again. I'm G5, P5, and then I say, at home, I have 4 because 1 died at 45. I can do this. -1, but I need to say adult. But we don't matter this adult. It's more pediatric under 5, but this is how it's gonna look like. They are 4 because 1 died when he was adult, he was drunk, or he was using drug abuse, he was a drug addict. We don't mind. But the under 5, that way, because why are we writing this? Is to see if there is any cause that can repeat itself. If there is any risk that can repeat itself. You can say no, or let's say she fall pregnant 5, all of them were soldier and they die. At home, there is only 1. If there is only 1 at home, how are we? I'm gonna erase it just now. So she's G5. You can't say parity 0. They will think something happened when she was still giving birth. If they were adult and they die, you're gonna just say parity, they were 5. All of them are dead. She gave them, and all of them die. Now everybody will ask you why, what was the cause? And when we say this, we think it's under 5. So we start thinking, is he gonna repeat himself? Oh no, they were big and then they died. This one died of hypertension and stroke when he was 70 years, this one. So it does not matter anymore on an old lady. But when they are young and is under 5, we do not want things to repeat themselves. We have to open big eyes. Sorry, Especially when they are, yes, doctor.
I'm really sorry. I just want to remind you that, as you said before, we are two groups here. There are people who are going to write down on September. So I just want to beg your parent to rush a little bit, because I think we won't finish on this rhythm. Oh, this yeah. partogram tonight. Colleague, you have understood. Gonna keep other question, but let's move for the sake of those who are writing, so that they can be they can know the partogram. But those are the questions that Yes. you can have. Okay. There's another LMP. Someone will try to give me the EDD because I've write it down already. Okay. I'm gonna erase it. When is she gonna deliver? Someone will tell me with the last LMP that I put. And then we continue. Look nicely again in the corner, this corner. You have spontaneous time of ROM and then duration of labor. Spontaneous day is for rupture of membrane. So when the patient comes, you're gonna ask her, did you see the water coming out? No, yes. If they say yes, you say rupture. It means the water is breaked, then you're gonna put a rupture. No, you are not gonna say rupture, you're gonna put like was straight away, it was clear or it was dark. If it's intact, she comes, she says, no, I haven't break my membrane, you put a E to say it was intact, you will see it down again. And they want you to say time of ROM. ROM stands for rupture of membrane. What time? She will tell you. 1 hour before I come, 2 hours. But we want you to write it compared to the time of labor. Did the membrane ruptured before labor started or when labor have started? It's very important for you to start the antibiotic. So time of ROM, you're gonna say here, maybe 2 hours, it means before labor started. And duration of labor. Duration of labor is what the patient will tell you. When did the pain start? She will say, but we are 12 o'clock. She said, I feel the pain around 6 o'clock in the morning. So you count from 6 to 6 again, it's 6 hours. You will say 6 hours. There are lady who says, I don't know. Leave it unknown. Just say unknown. She does not know. You don't fight about that. Those are the first information about the patient when she comes in. Okay. And then we go down, date is the date of the day. And then check in this row. They show you latent, and then here they show you active. And look nicely, it's well separated, very well separated. Okay. And then again, time, just below, you have to write the time the patient come. When did the patient come? It's 12 o'clock, you're gonna write 12 o'clock. But before you write 12 o'clock, check very well. Where is she? In latent or in active? If at 12 o'clock she came and you assess, you check the blood pressure, you greet her, you check the position of the baby, you put her on the bed, you do your PV, she's 5. When you go to your partogram, you're gonna put it in active. This is where your active starts on this big line. So you're gonna say here, 5. I'm putting an X, but I will come soon to the X, you will know why. But I want to show you. So in latent and active phase, you do your PV every 4 hours in latent. So each square will represent 4 hours. Here, this square, it's 4 hours, 4 hours. You just don't do unnecessary PV. You do it after 4 hours. But in active phase, this represents 2 hours. You do it every 2 hours. But if you intervene, it means you do something. You say, okay, after my PV, I'm going to augment, or after my PV, I am going to
rupture the membrane. Then your next PV is 1 hour because you are judging your intervention. Is it working or not? You don't wait for 2 hours. Okay, duration in hours of your PV. You're gonna see the douze colonnes as we are going down. What are we having here? I just wanna make big for all of us to read. Okay, so you can see this first part, this one. Where is my pen is no more writing. Oh, okay. This first part concerns the mother. The second part is the fetal condition. They are talking about the fetus. Fetal heart rate, is it present? Where are you taking your fetal heart rate? You take it on your CTG. So you're gonna write your fetal heart rate. What is the normal fetal heart rate? Those who went for CTG, what do you know about the fetal heart rate? 110 to 160. No. 120, 160. Yeah, 120, 110 is a bit low. 120 to 160, everything below is bradycardia, everything above is tachycardia. Write it somewhere, 120, 160. So fetal heart rate, you're gonna write here, is 139. You write 139 at that particular time, if she was in active or latent phase. Okay, and then they ask you deceleration, yes or no. If there were any deceleration on your CTG, you're gonna say yes. If it was no, you will say no. Did you see how partogram and CTG goes together? Someone will ask, yes, what is deceleration? It means I have to start CTG. I'm not gonna start CTG now, but I will do it because it's I suppose that it was done. But I will repeat again for those who didn't catch it. Yes. And then your type. It's type of deceleration. Are they early? Are they late? Or are they variable? That's what it says here. Type. Let me make it big again so that you can read. Okay. Type of deceleration. Oh, sorry. Type of deceleration. Early, if they are early, before the contraction. Variable, they don't follow any contraction. They just come the way they want. You know what it means when they are early, when they are variable, or when they are late. For those who went for CTG, remember what Dr. Junior was saying. So you're gonna choose. You say, yes, there were any deceleration, and then you say they were variable. Or they were early. You represent it by E. Don't try to write small, early. No, E, V, L. Those are the language on the partogram. That's what they want to see. Okay, or they were normal, they were early. You're gonna say early, then you say E. Or if they were late, you're gonna say L. If they were variable, you will say V. And then underneath it's LIQUA. If the lady says, no, my membrane haven't ruptured, so it means it's intact, you're gonna design intact by a letter E. If no, it was rupture, what time? Remember on top there, we were having time of rupture, that's where you put. Now you're gonna check, if she said, I didn't see the color, on your PV, you will know. Because every time you do a PV, you push the presenting part a little bit, you will see the LIQUA come. So you will judge the color. So E for intact, C for clear, when it was clear, normal LIQUA. B for bloody, if there was some blood. And M for, can someone help? Meconium. 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 And we're gonna see meconium, there is many types, grade 1, grade 2, grade 3.
So you can just say meconium, you're gonna write grades underneath. Somewhere you have a space when you can describe your meconium. We go again on top with our partogram. Oh, let me erase first all these things. We're gonna have again, whoa, I don't have picture. Okay. Let me make it big again so that you can read. If you don't see, I will read for you. After, you see they even write for you fetal condition. Eh? Did you see fetal condition? And then down there is the labor. So it means your mother, it means the pelvis, the cervix, and everything, application, the pelvis, whatever. There we have application, just here. Application, below application in presenting part. Below presenting part is caput +1 or +2. And then you have modeling here, which is 0 +1 +2 or +3. What does it mean? Let's take the simple one, presenting part. How many presenting parts you have? Presenting part, it means the part of the fetus that presented first in the canal. So it could be the head. And for the head, there is different presentation. You can be the buttock that we call bridge. Or you can have a baby which is in transverse. So when it's transverse, what can he present? He can present the shoulder, he can present the tummy, he can present whatever because it's in transverse. Any part can be at the presenting part. So whatever which is presenting part, that's what you will say. But you know, except from Catholic, other presenting parts, you need to go for cesarean section. A bridge here, they don't want people to progress. But if a patient presents to you in a bridge position and she's fully dilated, don't say I'm going for cesarean section. You need to learn to deliver a bridge patient because she's fully dilated. So you need to measure your pelvics, and you know, it's also a question, how did you deliver a bridge position? When I've been trained in Congo, my doctor or the specialist who was training me says, when is a bridge, don't touch. You direct without touching. Because if you touch, the patient's gonna raise his hands up, it's gonna give you shoulder dystocia. So you're gonna tell the patient to push. What you can do is to have your episiotomy because that baby needs space, and allow the baby to turn to come out. When you see is there, then you can flex the head and put him up so that you can deliver also the head as the last by lifting a little bit up. Is another question. Probably if we have time, we will also do a bridge delivery with different name that you need to know of the maneuver of Jacques Morisseau. Okay, so application is when the baby or when the baby is coming in cephalic, the head can pass the brim or the ischiatic bone. Try to represent again the anatomy of the pelvis. I didn't prepare it, but let's try to figure it out. You have ischiatic bone, where at ischiatic bone is station 0. Everything above a minus, everything below a plus. Those are your station. Ischiatic spike are your 0. So when they say application at 0 or application at 1, it means when you try to push, it's not gonna reverse. It really apply. It means the baby have passed the ischiatic spikes. So it will apply. So application, you will say good or bad. Application, no, they say good or poor.
Application good, you put a G to say good. It means when I'm trying to push the head, if it's gonna go back, it's not going back. And most of the time is when the head have passed the asciatic spike. I will try to bring a picture for those who will be with us on Saturday so that we can agree on those things. If you see it, you will never forget. Those are your asciatic spike. So when it's 0 and past 0, it means it's coming again out, you say plus. And then if it's still above asciatic, you say minus. See, we say application, first of all, application, you will say good. It means when I try to push it, it's not going, so the baby is well applied. If I push it, it goes back and then it will come back at contraction. Most of the time you say poor application. So for application, you will say good, G, or you will say poor anytime when you do your PV. Presenting parts, most of the time is cephalic, but cephalic have also different options. The baby can present the vertex. The baby can present the occiput. The baby can present the front. How do you know? Is when you do your PV and you determine those things with your fontanelle. Vous vous rappelez de fontanelle? L'antérieur et la postérieure. Pour le fontanelle, tu as celui qui est un peu losangique, gros, qui est postérieur, et tu vois suivre la ligne, la scissure qui vient derrière que tu as le lambda. Alors, most of the time, a good presentation is when you have the one à l'occiput, que celui qui a le lambda. Alors, comment est-ce que tu présentes le presenting part? For the presenting part, most of the time you will say C for cephalic, B for bridge, but you know what is bridge, you have to send. But it's going to be cephalic and then or bridge, or you will say transverse. But they will, for the purpose of partogram, they will give us a cephalic, which is a C. So every time you will be saying C, 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 because it's cephalic. Caput, what is this term says? Caput is what happened to the baby when he's patching the birth canal. The bones of the head try to come to accommodate themselves. La tête de l'enfant est flexible. Et à cause des scissures, la tête peut se chevaucher. So, ça veut dire la tête, les os de la tête viennent together parce qu'ils passent dans le birth canal. Alors, quand l'enfant passe dans un canal qui est bon, qui est approprié pour la taille de la tête, très souvent, il n'y a pas de caput ou de molding. Ça veut dire quand tu fais ton PV, tu sens que les os de la tête se sont rapprochés et la scissure est presque inexistante. C'est ce qu'on voit. Mais alors, quand le birth canal est très petit, very small, l'enfant essaie de s'accommoder. Il exerce beaucoup de pression sur la tête que les os de la tête peuvent se chevaucher. That's your caput. Maintenant, le chevauchement a aussi des degrés. Ça peut se chevaucher, mais lorsque ça veut dire one on top of the other one. But when you are trying to do your PV, you can reduce it. It means c'est un léger chevauchement. Because on your PV, it seems to come together and then it goes again, it overlap, as we say. It overlap a little bit, it come together, it overlap. So according to that, when you say 0, it means it's normal. There is no caput. It can come closer, but they are not going one on top of the other one. So you say caput plus 1, it means they are overlapping, but when you are doing your PV, they come again back together. Overlapping, you do a PV, they come together. You say caput 1. And then when you say caput 2, it means they are completely overlapping. Even when you are trying to do your PV, it does not go back. It's a sign of distress. But if the head is almost there, it means tension is coming completely out. You can deliver. Other people use cesarean, others use ventouse to try to pull the baby. But there are other signs that you have to follow, which gonna tell you if
you're gonna continue with that labor or if you're gonna stop that labor. Are we clear with the caput? So when we will be plotting caput, you will say 0, meaning there is no caput is okay, 0. When you see there is caput 1, you say 1 plus. When it still continue, you say 2 plus. It is not only on the latent phase. You can plot on the active phase. I just put it big for us to read well. That's caput. I'm just explaining and go down with the partogram. I will show you the symptoms. So for caput, you say 0, no caput at all. 1 plus when it's overlapping and going together. 2 plus when it's overlap and is no more reductible. It can't go back. It's really overlapping. Under caput, you have what you call molding. Your molding also, you're gonna say no molding, molding 1, molding 2, and molding 3. Those are the signs that the baby is passing through a very, very small birth canal. Is really trying very hard. If you are lucky, he will come out. If you are not lucky, he will never come out. You need to stop or you need to go a bit faster. No. Let's go again. I think I make a little bit confusion. What I say, the overlapping of the bones is the molding. It's not the caput. Caput is just this swelling on top of the baby head. You feel like there is a swelling, just a swelling. That's a caput. It will go back after the baby is born. Molding is what concerns the bones. I'm sorry. Molding is what concerns the bones. Caput is just swelling of the fetal scalp. That the tissue on top of the scalp are swelling because of pressure when it's trying hard to pass. So that's caput. So when the scalp is okay, there is no caput, you say 0. When you say +1, it's a little bit swelling. When you say +2, it's really, really a big swelling. Now molding, that way you have molding 0, no molding, it means the bones are okay. +1, it means they are coming together, touching each other. You can't find the suture anymore. And +2, it means they are overlapping, but they can come together. +3, it means they are completely overlaps. Even if you try with your PV, they are not coming together. So it means the baby is really trying hard. So for your modeling, you will just say on the corresponding box, you will say 0, which means no molding, 2 plus, 3 plus. So don't be afraid. The mother can start with molding 0, but when she's reaching dilatation 8, molding is becoming 3 plus. It means the baby really is under pressure. Let's go. After the caput and molding, let's erase all this so that we can have again a clear sheet. You still check now the cervix, progress of labor. Okay, after the fetal condition is the progress of the labor. Okay, you need to tick cervical dilatation. There is cervical dilatation here. Cervical dilatation is ticked by AX. Wherever you find AX, it means cervical dilatation. It will go next to the numbers. You can see number 1, number 2, here, the numbers are here. So if I say this lady is dilated on arrival at number 3, you're gonna put your X here next to 3. When I see AX, I know that it's cervical dilatation. If we say she arrived dilated at 8, it's gonna be 8,
but 8 is already on the active phase. Active phase, let me make it so small. Remember, active phase is somewhere here. Active phase is somewhere here. So on arrival, she's dilating to 8. It's gonna be somewhere here on top. 8 is somewhere here. Active phase. I'm already starting on the big line. When you start here, it's gonna be on the line. Remember what we did. Does not show because I make him small. I'm gonna put big again for the sake of everybody to see. Cervical dilatation X. She came, she's dilated 2. 2 is here. I will say 2. I'm putting on the latent phase side because 2 is still latent. And then you have cervical length. C'est ce qu'on appelait effacement, si je ne me trompe pas en français. Effacement, le col, il est long de combien? C'est ça, cervical length. 100% efface, ça veut dire il n'y a plus de longueur. Cervical length est désigné par un petit trait. Le trait est là. Let me raise it. Here. So it means it's completely or is effaced at 1%, it's effaced at 2%. You just gonna put a line like this. You insist on the line that are in. If I do it, it corresponds to 4. So she's effaced at 4. She's completely effaced. There is no efface. If I can't feel anyone, she's completely effaced. I will put a line at 10. Completely, there is nothing. But if I put a cross, it means she's dilated at 10. And then, nous avons ce symbole ici. Je l'appelle le Mercedes sign. On dit head above pelvis. Ce signe ici peut changer. On peut l'avoir comme ça, comme on l'a dessiné, sorry. On peut aussi l'avoir comme ça. Excuse me. What does it mean, cette icône ici? La ligne ici, c'est la suture du milieu. Et ça, c'est la fontanelle de derrière. Et selon la position de la fontanelle de derrière, tu vas commencer à dire si c'est on left or right. It is not about your left or your right. It's on the patient left or right. Remember, when the doctor is in front of the patient, your left corresponds to the patient right. Your right corresponds to the patient left. But when you are writing here, it's function of the mother. OK. Ça, c'est le right du malade. Ça, c'est le left. Right, left. OK. So, en voyant le signal ici, j'ai la tête et regardez où se trouve le Mercedes sign. C'est plus dans le right, n'est-ce pas? C'est comme ça. Le signe est all right. I don't know if I overwrite, you can't see, but c'est on the right. So I'm on the right, I'm gonna say right. And le fontanelle, ça c'est le antérieur, ça c'est le postérieur. L'antérieur vers le mont du pubique, postérieur vers le bas, vers l'anus. Maintenant, quand je regarde ce signe ici, c'est le signe de Mercedes, regarde, la fontanelle est vers le right et en antérieur. C'est j'ai un right
occipito antérieur. Is it clear? Are you sleeping? Ça chauffe ou ça casse? Ça chauffe un peu. Ça chauffe un peu. On va voir. Encore ça. J'ai un right occipito antérieur, celui-ci. Rappelez-vous, on recommence encore. Je vais réeffacer tout. Le signe de Mercedes te donne la position de la tête dans le bœuf canal. Le coin ici, le rond, c'est la tête. Le rond ici, c'est le rond, c'est la tête. OK. Le triangle ici correspond au fontanelle postérieur. Wow. Alors, right and left, ce n'est pas compared to the doctor, c'est compared to the patient. So, très souvent, quand on regarde nos patients en face, notre right, c'est le left du malade parce qu'on se regarde. Is it clear there? So, this is the left of the patient. This is the right of the patient. This is the anterior part. Remember, the patient is sleeping sur le dos, en décubitus, quand tu fais le PV. So, ça, c'est l'antérieur vers le mont du pubis et ça, c'est le postérieur vers la nuque. Maintenant, lorsque je fais le PV, mes doigts sont en train de sentir la tête. C'est cephalic presentation. Now, I'm looking around to have the fontanelle, the posterior fontanelle. I got it. It is, ça pointe comme ici. Ça pointe comme sur here, this one. So I check which position it is. It is looking on the left. So I have a left. Where is it? An anterior or posterior? It's anterior. It's left, anterior. No, left occipito antérieur. Parce que ça, c'est comme ça. L'antérieur, le postérieur. Quand je coupe comme ça au milieu, le right, le left. Donc, j'ai un LOA, left occipito antérieur. Maintenant, comment se présentera mon right occipito antérieur? Je recommence. Voilà encore, j'ai la tête. Je sais que ça, c'est le right, ça, c'est le left. C'est l'antérieur, c'est le postérieur. Je vais couper, je coupe ça en 4 pour qu'on sait. Tout ce qui est de ce côté ici, c'est right antérieur. Tout ce qui est de ce côté ici, c'est right, mais postérieur. Tout ce qui est de ce côté ici, c'est left antérieur. Tout ce qui est de ce côté ici, c'est left posterior. Is it clear? Now, if that lambda sign is here and then the fontanelle goes down, okay, when I do my pivots like this, can someone tell me, how do you call this one? Where are we here? Right or left? It's just in the middle. Or you think it's more this side or this side, but it's here. If someone tell me right occipito anterior, I won't mind. If you two, you say it's a left occipito anterior, it's still okay because I'm in the middle. Remember, I told you this is my cutoff. Everything is left, everything is right. It's in the middle. So if you say it's left occipito anterior, right occipito anterior, we are in the middle. It's fine. This baby will come out, does not matter. But if this, let's go and erase all these things. We go again. This is again my head. Okay. And here is the head. How can you describe
This one. Where are we? Left. Occipital posterior. Is on the left. Yes. It's occipital and is. Posterior. Did you see how clever you are? These things are not magic. So on ne va pas se tuer. C'est left, c'est right, c'est postérieur, c'est clear. C'est clear. Le cut-off est clear. Si toi tu dis c'est right parce que c'était au milieu, c'est bon. Mais je ne pense pas que les encadreurs vont vous donner le milieu. Ils vont vous donner quelque part pour que vous soyez soit left, soit right, soit antérieur, soit postérieur. There is a hand raised. Someone want to ask a question? Go ahead. No, there is no one. OK. So, on est clair avec ces right occipitaux antérieurs. Maintenant, si c'est frontal, l'enfant te présente les yeux, right frontal. Oh, docteur Arthur veut demander quelque chose? Doc, I want just to know which one is right, because in the two images, the right are not in the same position. The right are not in the same position? Yeah, in the first one, the first drawing, the right are in my left. But in the second one, you put the right in my right. So I don't know if it... Doctor, this is left. Essaie de te représenter et de dessiner aussi, et this is right. C'est le left et le right du patient et non du docteur. Ça veut dire, my right is on, is the patient left. My left, the patient right. Si j'ai fait une confusion, I'm sorry, but c'est comme ça, c'est le patient qu'on regarde. Left, right, au-dessus du pubic antérieur, below, postérieur. Et tu coupes seulement des lignes imaginaires pour dire right, c'est ici, left, c'est ici, below, above. Yeah. So for the right and the left posterior, c'est ça. Donc, on vous donnera toujours, quand on dit position du fœtus, you have to say is L-O-A ou il L-O-P-O, que ces mots-là ne vous demandent pas. Ici, on a même précisé, regardez bien, ils ont dit position, exemple L-O-A. C'est le signe qui fait. Alors, où est-ce que tu vas le mettre ici? OK, on met ici, cette patient est arrivée, c'est 2 heures après son arrivée, donc nous sommes, ou 4 heures après son arrivée ici. La dilatation est à 7, c'est ici. On va faire ça. Totally efface, je n'écris rien. Pourquoi c'est sale comme ça? Donc, je veux faire un. OK, comme ça. And then, tu dois mettre la position. Où est-ce que tu vas mettre ta position? Allez-y avec un crayon le jour de l'examen et une gomme. So that when you do these things, you rubber them nicely and you make it nice clear. You can't write and rewrite on top. How are they going to read? And then I need to put the Mercedes sign. OK, où est le pelvix? OK, je veux le mettre en bas. Je vais le mettre dans ce cercle. Ah, le bic n'écrit pas. Vous avez une idée dans le cercle? It's gonna look a bit like that. Entre 6 et 7, ma dilatation est là, mon ani est là, ma position est là. Okay, we're gonna move again. Sorry, Doc. You did say that the dilatation is 7, but your cycle was on between 7 and 6. Non, dilatation, je veux mettre sur la ligne, non? J'ai dit que c'était 2 heures. Donc, je veux mettre ici. Qu'est-ce que tu veux mettre? Tu veux mettre le cercle ici. Mais il va confondre la dilatation. C'est pourquoi je l'ai mis inside of the box.
Did you see? Don't circle the X. Leave the X free. They have to see your X, yeah? Okay. And then I will put that position in the circle. Okay. Si tu le mets, si tu le couvres comme ça, maintenant, comment est-ce que tu vas mettre les symboles? Ça va, it's going to give you a confusion. Okay, thank you. OK. So, il y a toujours deux lignes qui sont dans le phase active, alert line and action line. Most of the time, les malades doivent progresser sur l'alert sign et au-dessus, mais vous ne deviez pas dépasser l'action line. Ça veut dire, quand elle vient, elle est comme ça, elle doit avancer this way until she delivers. She can't come like this, go like this, and can come down. Something's wrong. This baby is not passing. Something's wrong. You have to ask something's wrong. And what they want, you can't cross the action line. You will see. So the first line is your alert line. The second one is your action line. So you will be ticking like this. Oh, another PV, good. Another PV, good. The baby is out, good. Sometimes you have, oh, she's here, and then she's here. Ah, let me rupture the membrane. You rupture the membrane, she's here. And then you do, oh, the baby is out. Okay, it's fine. But we are not going to plot here. We will remain on dilatation. Most of the time she will be delivered. You see? So she was going to action line, but she didn't cross because you put your intervention, she goes back and progress well. You can sometimes have this. She goes well, she come here. Okay, she was at 5 after 2 hours. You say, okay, let me check again 2 hours. You do another PV, 2 hours again. This lady is not progressing. You can see the cervix is not dilating. It's stay at the same place. So you can't even wait and reach action line and cross the action line. So you can't reach action line. Hello? Hello? Yes, doctor. Ah, I thought maybe connection problem, yeah. But Okay. I was trying to mute everybody. I even mute myself. Sorry. So you can't cross your action line. You need to intervene. On va encore voir ça quand on va faire un exemple pratique. D'abord, vous deviez vous familiariser avec tout ce qui est sur le partogramme. Nous avançons encore avec le partogramme. En dessous de ce qu'on vient de voir, nous avons cette partie qui nous parle de contraction. Juste en dessous, voilà, les contractions. Les contractions, c'est défini par l'intensité de contraction. Si vous avez des contractions qui durent less than 20 minutes, comme au début du travail, là, vous deviez assurer, il y en a combien over 10 minutes, over a period of time, how many contractions is she having? So she can be having 1 or 2 contractions, and the contractions are lasting less than 20 minutes. Then tu dois les assurer. C'est combien over a period of time? Tu me dis qu'elle a 2 contractions. Je le chiffre 1, 2. Je vais mettre ici. Oh, sorry.
Voilà, tu dois faire ça comme je le fais avec mon crayon. Et on dit que ça last less than 20 seconds. Ça veut dire, je dois mettre ça. Je vais faire un grand carreau pour que vous voyez. Et si c'est less, il faut mettre comme ça. Les lignes qui sont interrompues. Quand je vois les lignes interrompues, ça veut dire less than 20. La longueur de ces carreaux correspond au nombre de contractions. Si elle en a 5, mais qui sont less than 20 minutes, ça veut dire que tu vas assurer toutes ces parties jusqu'à 5. OK. Now, si les contractions durent entre 20 et 40 secondes, OK, le carreau est comme ça. Il faut mettre des lignes horizontales. À chaque fois qu'on voit des lignes horizontales, ça veut dire que ça dure 20 à 40 secondes. C'est même écrit ici, hein? Je suis en train de lire cette partie. Mais si les contractions durent above 40 seconds, tu dois assurer complètement. So you're gonna shade it completely. You shade it completely. Que ça se voit, shade. On sait que ce sont des strong contractions qui durent 40. Et vous savez que tu ne peux pas avoir plus de 5 contractions. De plus de 40, sinon tu vas être en hypercontraction qui peut rupture Il faut assurer complètement. It needs to look shades the way you see it here. Mine, the pen is small, it does not make it nicely, but it's gonna look like this. So wherever we see that, you know that it's contractions that are lasting more than 40 seconds. Number, it's here. So if you say 5 contractions de more than 40, ça veut dire elle est déjà dans les dilatations 10. You're gonna take 5 of them, it's here. It's gonna be something like this, the whole. And then tu assures complètement. You shade it completely. We know that they are 10. So you will see when you started, it was 2 with less. Again, they become 3 horizontal. Et puis, ça devient le complete shading. This is how it's going to look like. We will do some exercise after. Now, if you think that the contractions are not good, you say, OK, on doit augmenter avec l'ocytocine. Tu dois écrire ici. How many ocytocin? Did you see down here? Hello? Yes, doctor. I'm listening. Okay, we continue. If it was, tu as mis l'ocytocine, tu dois mettre combien d'unités d'ocytocine tu as mis dans le ringelactate ou dans ton nomasalin et tu as mis un rate de combien? Le rate qui coule dans les veines. Si tu as dit non, j'ai mis, je ne sais pas, cytotec or whatever, PV, you're going to write it down somewhere. So if you use your ocytocin, you're going to carry on writing in this portion how many ocytocin. We go down again, mother condition, blood pressure. This is how you represent your blood pressure. Okay. Systolic, diastolic, you put a line in the middle and then le point au milieu, c'est ton pulse. Disons qu'elle avait, à 14 heures, elle avait 110 sur 90. Où est 110? Je suis en bas. OK, c'est ça. À 14 heures, c'est ici. Donc, oh, sorry. I will do it like this. Go straight. Where is 90? 90 is here. Ah. Elle avait les 110 sur 70. Donc, je vais mettre comme ça. I'm sorry, the pen that I'm writing, I don't know how to use it, but I'm trying. So it will look like this. And then, le pulse était, je ne sais pas, son pulse était à combien? À 90. OK, le pulse est ici, à 100. Je mets le point pour désigner. Vous voyez comment est-ce que tu vas faire le blood pressure?
So, c'est 110 sur 90 avec le PALS à 80. Voilà comment tu dois dessiner. En dessous, les urines. Si elle a urine cathéter, tu vas écrire le volume. Si elle n'a pas d'urine cathéter, tu vas estimer. C'était 30 000, tu putes 30 000. Tu as fait le urine dipstick. Est-ce qu'il y avait les protéines? Oui, 3 places. Tu écris protéines 3 places. Pas de protéines, nil. Il y avait du sang? Oui. Tu écris en dessous de blood. I'm here. I'm checking the urine here. There were blood, yes. There were glucose, yes. You just put positive or no positive according to your urine dipstick. 3 plus, 1 plus, or nothing. Temperature, you're going to put the temperature of the patient underneath 36 or no 36. Donc ça, ce sont des histoires qui sont un peu faciles que vous voyez. On a lu tout le partogramme, maintenant on doit practice nicely. Management, medication, IVI. Tu dois tout écrire et signer. On ne fouille pas. Qu'est-ce que tu as donné? Docteur, je donne le paracétamol. Pourquoi? Bon, je pense qu'elle est en peine, qu'on lui donne du panado. Écris ton panado ici. If you judge that you have to give panado, give. Just write panado. If you think, no, doctor, she came with membrane ruptured already, so I decided to give Rocephin or Kefriaxone. You put here Kefriaxone. Always on the time. You can see the timer here. So you say 12 o'clock, I give Kefriaxone. How much? 1 gram. You write. Everything needs to be written down. If you say, no, she was not dilating well, I need to put, I don't know, I need to whatever. You write whatever. There are people who practicing pain relief. They do the epidural, whatever. This is where they're going to write it down. And then, as I was saying, you can see you need to put your signature and your rank. So I will sign here, Kabamba, MO, professional nurse, whatever. You have to write. Si vous regardez encore de plus près les symptômes, si vous, les signes, en dessous du partogramme, on vous le donne encore. They are here. Very down here. So, si vous avez le partogramme tout près, lisez parce que tout vous a déjà donné. Si vous oubliez, lisez seulement vite. Moodlink, c'est 0. Caput, c'est 0. Liqua, I, c'est pour intact. B, c'est for bloodstain. Si c'est for clear, meconium, presenting part, ça peut être un bridge. Si c'est le bridge, tu vas écrire bridge. Si c'est le fesse qu'il présente, tu vas écrire fesse. Si c'est le vertex, tu écris vertex. Si c'est le bro, tu écris bro, W-I. Mais souvent, on te donne céphalique qui est le C. Et puis après, on te dit application qui peut être good ou poor. Et puis deceleration qui peuvent être late. On a mis encore un petit truc sur tout ce qu'on a vu. Nous avons parcouru tout le partogramme. Vous avez la signification de tout. Maintenant, on doit passer à l'exercice. Oui. Comment Donc, passer à l'exercice? Sorry, donc, j'avais publié dans le groupe, je ne sais pas si vous avez le même cas, un cas clinique, si on peut peut-être l'utiliser pour aller vite. Alors, pour faire ça, Ou alors vous avez un cas. tout le monde ait son partogramme parce que cette histoire nous prend le temps. Quand on vient là le week-end, nous passons toute la journée avec le partogramme. C'est pourquoi je me suis dit, je donne mon partogramme online. Le jour que j'arrive, on va seulement aux pratiques. Je vais seulement dire, voici le cas, écrivez et on avance. Parce qu'expliquer ces histoires, ça donne docteur, ROA. On a déjà expliqué. Action line, not action line, no. Vous avez tout écrit. OK. Pour les dilatations, vous devez savoir que les femmes dilatent at least 1 cm par heure dans l'active phase. Quand ils sont déjà dépassés, c'est 1 cm. Et 1 cm, c'est pour le premier. Parce que les multiparas
peuvent aller très vite. Et même le travail chez le primigravida, c'est un peu slow, ça prend long. Mais le multiparas peut être donné. Elles vont très vite. Mais vous deviez connaître Actiphase, on a dit 4 cm. Le nouveau partogramme commence à 5. On ne se bat pas pour ça. Ce sont des standards qu'ils ont choisis. So, si tu prends le partogramme, tu vois le signe gras est sur 4. Il ne faut pas... S'il vous plaît, c'est wrong. Ce n'est pas wrong, travaille avec 4. Tu vois que c'est à 5, tu travailles avec 5. Quand je parle de 4 ou de 5, rappelez-vous, c'est de ceci. Si c'est ici ou si c'est là-bas. Regardez bien, même dans le Green Book, on a mis ça à 3. Pour eux, l'actiphase, ça start à 3. Mais ça, c'est l'ancien. Le nouveau, c'est celui que vous avez en face de vous. Ça commence à 5. Donc, il faut être seulement ici. Ici. Sur les contractions, vous savez, des frequency and duration, on a aussi over 10 minutes, on a aussi parlé de ça. There is Dr. Wedu qui veut poser une question. Vas-y, docteur, on mute. Yeah, merci, docteur Nathalie. J'avais 2 questions à poser. La première, c'est par rapport à la flèche. Vous nous aviez dit la dernière fois, lorsqu'on plotte et que, par exemple, comme ici, le active phase commence à 3. Vous aviez dit la dernière fois, vous devez plotter au latent phase et puis vous faites une flèche pour indiquer que vous allez directement au active phase. Yes. Je voulais savoir si c'est toujours d'actualité. Yes, we're still doing. Je voulais faire ça dans le pratique pour vous montrer. Parce qu'avec le cas, je voulais qu'on fasse d'abord les latent phase et puis on va au active. Si on vous dit que la femme est arrivée en active phase, elle est déjà 5-6, plot directement. Comment sur le go? Sur la ligne gras, 6 cm. Un instant. Oui, 6, OK. 6 cm dilatation. And you continue. But when the case started, she arrived at 6 o'clock. She was 2 centimeters. 6 o'clock. Yeah. She was at 2 centimeters. And then the nurse sleep. When she woke up, it was already 12, midnight. And then she do a PV. The patient was at 4. It went how many? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il est ici. 12. Nous sommes ici. Elle a combien? 4. And then, 4 hours, the other nurse refused or elle n'a pas fait le PV. Ou elle a fait le PV. She's at 5, but she didn't do it 4 hours. She did it at 6. Tu comptes encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va dans ce nani. Elle est à combien? Elle est à 6. Oh, je dois nani. Où elle est ici? Rentrons d'abord ici. She was at 4. L'infirmière a oublié. Elle est venue faire, elle est à 6. Où je dois jump. Elle est là. Attendez que j'enlève celui-là. OK. Elle est à 6. What was the time? 6 hours. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 heures. Il faut bien calculer ces histoires. On avance encore. Et puis, quand l'autre infirmier, vous voyez comment est-ce que je suis en train d'avancer. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que je vais jump. Il y a des gens qui veulent voir comment est-ce que tu es passé de l'active, du latent à l'active, et tu dois montrer un jump. Laissons dire que tout devait se faire. On avait le temps. Elle est... Oh, regardez-moi ce que je fais. OK. Elle est arrivée à dilatation 3. Nous sommes ici. Next PV, 3. 4 hours later. Je viens faire 4 hours later. C'est ici, non? OK. Elle est à 7. Have you seen? Mais est-ce que 7 est au latent phase?
Non, c'est active phase. Active. Je ne dois pas écrire. Normalement, elle était ici, elle est au... C'est là que je dois mettre. Mais 7 tombe latente. Je dois montrer le signe qui est en train de me faire poster. Parce que normalement, c'est là. Parce que, oh, où est-ce qu'on était? On était à 3. Sorry. On était à 3. Here. Disons, c'était 12 ou même 13 heures. À 17 heures, ne m'en voulez pas, ce sont des exemples, hein. Je ne compte pas le temps, je mets juste pour vous montrer, parce que normalement, tu dois commencer à compter le nan, ne m'en voulez pas. À 17 heures, elle est à 7, voilà que j'ai fait, mais je me rends compte que 7 n'est plus latente. Mon PV est venu 4 heures, mais 7 est active. Je veux sauter directement à active. Et ça tombe comme un. Je commence ici, c'est 17 heures. Je peux laisser au lieu, 17 heures, elle est entrée en active. Je veux pousser mon temps en active à 17 heures. C'est dans active et je le transmets à 7. Oh, sorry. Il y a des gens qui font que cette ligne devient un peu interrompue au lieu d'être continue. On la met interrompue comme ça. C'est des SEM ou que tu la fasses continue ou interrompue. Tu just montres que nous sommes en train de passer de latent phase à active. Donc, normalement, ça va même tomber sur la même ligne parce que c'est 7. Ici, ça ne se voit pas un peu clair, mais c'est, voilà, attends, que j'essaie encore d'être un peu plus précise. C'est 7. C'est là que je devais être, mais je prends ces 7 et je les transmets dans l'active. C'est le même. Ça me montre que c'est la transition. Mon ex-PV était 4 heures à 17 heures, mais elle est partie à 7. Et 7 ne doit pas rester dans l'attente. Voilà, ces signes me disent seulement que c'est transité. Il y a des gens qui veulent voir cette transition. Et c'est quoi la transition? C'est montrer seulement que ça devait être mon attente, mais comme je sais que 7 est en active, je vais dans active. Même si c'était à 3 et quand tu refais, c'est à 5. Je vais rentrer ici, je mets 5 et je montre que ces 5 devaient être 4 heures après. 4 heures, c'est ici. 1, 2, 3, non. Attendez que j'enlève celui-ci. Disons que celui-ci était à 3 ici. 3 était ici. 4 heures, 1, 2, 3, 4. Et elle est à 5. Ça veut dire, after 4 heures, I was supposed to do here. I was supposed to put it there. But it's 5 and 5 need to go away, active phase. So je mets ça ici. Et je montre que c'est celui-ci que j'ai transité. Ça passe, ça casse? Non, ça passe, docteur. Ça, c'était la première. La deuxième, je voulais demander, est-ce qu'il y a une astuce que vous nous conseillerez d'avoir comme on va à l'examen avec le stress et bien sûr le manque de pratique? C'est quelque chose souvent qu'on fait à l'hôpital, on n'est pas encore dans les milieux hospitaliers. Est-ce qu'il y a une astuce que vous pouvez nous donner pour être dans les temps lorsqu'on remplit le partogramme pour l'examen? Merci, docteur. Pour aller très vite, c'est prenez le partogramme, exercez-vous, créez, faites beaucoup de partogrammes, faites la photocopie de beaucoup de papiers de partogramme. More you do it, you will know what is what and where to put it. If you never see these things before, you will look for where to put the name. You will search for where to say clear because you do not know where is it. You have seen it once when Dr. Natalie was explaining.
You didn't familiarize yourself. So every day or every week, just do a partogram yourself. Try to get any exercise and push. There is a lot of exercise that can just push you once you just try to plot. That's what's going to make you to go fast, because they need to see your name. Go with a pencil and write a nice pencil. Write everything nicely, then you do. Another thing that I didn't see, c'est à propos de 4P. À chaque fois qu'il y a un problème, au lieu que la dame évolue this way until fully dilated, she starts going this way until rupture. You need to ask question. As I told you, you can't cross the action line. When you start reaching action line, it means the dilatation are going this way, this way. Ask, don't touch. You can even touch it, but you don't go above. You can't plot here. You are totally wrong. So the sooner it's touching the action line, you start questioning what's going wrong. And then, pour trouver la réponse, tu ask les 4P. Le premier P, c'est le patient. Est-ce qu'il y a un problème avec la maman? Elle peut être fatiguée. Le deuxième P, c'est ton power. Le power vient de quoi? Des contractions. Est-ce que les contractions sont faibles? De sooner que tu es mon active phase, tu dois avoir des contractions, whether qui lastent entre 20 et 40 minutes ou au-dessus de 40 minutes. Active phase, you can't have contraction of less than 20 seconds. It's wrong. C'est ça le power. Mais si le problème est la maman, fais ce que tu peux faire. Est-ce qu'elle est fatiguée, que je lui donne un peu de glucose pour lui donner la force? Qu'est-ce qui ne va pas? Si c'est le power, qu'est-ce qu'il faut faire? Dois-je augmenter ou ne dois-je pas augmenter? Est-ce qu'il faut rupture les membranes parce qu'il y a beaucoup de pression? Ou est-ce que les contractions sont très nombreuses et ça n'évolue pas avec les dilatations? Qu'est-ce qu'on doit faire? And then number 3P, c'est le passage, le passage. Est-ce que j'ai un pelvis rétréci? Is it a CPD? Disproportion céphalopelvic. Comment tu connais ça? Tes caput et moulding. Ça va te dire quelque chose. So, tu as caput, tu as moulding, tu as meconium stent. Ce sont des signes de distress. Et tu as des décélérations sur ton CTG. Les décélérations qui sont lentes. Pourquoi tu dois décélérer pendant que la contraction est au maximum? On veut que les décélérations se fassent pendant qu'il y a contraction, oui. Mais les décélérations qui arrivent après, les décélérations qui arrivent avant, something is wrong with the baby. Est-ce que c'est le passage? Tu poses la question. Is it the birth canal? And then, 4P, c'est le passenger, le bébé lui-même. Am I having a ROA? LOA? Ou is a face? Is a bro? C'est pourquoi l'enfant ne passe pas. And every time when you ask the 4P, you're going to have the solution and then you intervene according to. Any question again? Donc, j'ai une petite question juste sur le timing. The timing. How do we plot the timing? Je pense que le partogramme, c'est the date and the timing. Let's go back again on this thing. No, I say on timing, yes. There is time, duration in hour. How do we plot it? Let us say the patient come at 6 o'clock. You start contraction 2 hours before. How do we apply that time? No, 2 hours before is not your problem. You're gonna just write duration of contraction here. 2 hours, it's gonna be here. She started labor 2 hours before. But at the time she came, what is the time? It's 6. But she started 2 hours before. I will put my 6 here.
Okay. And then in latent phase, it's each 4 hours. 1, 6. My next PV is gonna be at 10 o'clock. Yeah. Next PV again, 14 hours. Next PV again, 16 hours. Le partogramme, c'est mieux. Il y a des gens qui commencent à le plotter seulement dans active phase parce que les primigravida prennent beaucoup de temps dans latent phase. Dis-moi, à 16 heures, elle est toujours dilatation. Elle est venue, elle était dilatation 1. 10 hours, elle est 1,5. Et 14 hours, elle est 2. 16 hours, elle est 2,5. Où est-ce que tu vas mettre? Ici. Si tu mets ici, tu es dans le active phase. Est-ce que 2,5 est active phase? No. So where are you gonna put it? Where are you gonna put it? Continue avec ta question. Continue à lire. Quand on te dit, elle est arrivée 5 à 17, directement écris l'heure à laquelle on t'a dit 21 heures. Si c'est 21 heures, par exemple, tu mets ici. 21 heures, on a dit 5. Tu es ici. Maintenant, les autres, mets ça en rétrospective. Tu vas voir ici, c'est 21 heures, ça veut dire l'autre PIV. What am I doing? I say 24 hours. 21 heures, c'est ici. Ça veut dire ici, c'était 20, 19, 18, 17. Ici, c'est 17. Fais ça en rétrospective. Et puis, tu veux encore 16, 15, 14, 13. Donc, ici, c'est 13. Tout ce qui vient ici ne plotte pas. Mais je sais qu'ils ne vont pas vous faire perdre le temps. Tu vois, alors tu vas commencer à mettre les 3 et les 2,5 ici, ici, ici. Mais ici, tu as ici. Les gens ne congrèguent pas beaucoup le latent phase, mais on peut te donner des informations qu'on aimerait que tu plottes down here. Medication, whatever. Just write them. But they want more your partogram on the active phase because they want to see if you're going to respect the action line, non-action line. Remember, they don't want you to cross the action line. Otherwise, the patient, the patient will die, and we don't want any maternal death at all. Okay, so a latent phase every 4 hours, active phase 2 hours. Tu vas laisser seulement 2 heures pour faire le tour. Hello, doctor. Hello, doc. Yes, doctor. I'm with you. I was going to ask, in case if maybe there is a bridge presentation, so are we still going to, or Mercedes sign? Non, c'est l'occipito bridge, tu vas écrire BR. Ça veut dire, OK, tu viens, elle est à dilatation 7. Ça veut dire active phase. Je suis à 7. Et dans la case qui vient, je vais mettre BR. Bridge. OK, merci, doc. Merci beaucoup. N'ose pas progresser. N'ose pas progresser. You need to ask how is your CTG. But if they give you a bridge, they will do their best to tell you she's fully dilated. It means she's here. She came and she's fully dilated. And it's a bridge. It means ce n'est pas la station du partogramme, c'est la station où tu dois faire le bridge delivery. Partogramme, on ne va pas vous donner le bridge parce que vous n'aurez pas beaucoup à plotter sur ça. Okay, merci. Do you have the idea? Merci beaucoup. I think with what we have, we can Sorry, plot doc. a partogram. Sorry, doc. I Yes. just have one question. When Yes. you have
reached the action line, and then the action line, and you have to do the amniotomy. How do you plot when you have to do what is a amniotomy? You have to rupture the membrane. Yes. So where do you plot? Where do you put your action? We have where we are putting our action, Mosi Ukuchin. Mama, pardon. Management, pain relief, signature. So you're gonna say you have ruptured the action. Management, medication, IV fluid. So ici, c'est là que tu vas dire, it is artificial, ne? Yes. Okay. It's artificial rupture of membrane. Okay. Merci. Et directement, comme tu as fait, tu retournes en haut, tu cherches l'endroit qui correspond au liquide. C'est où? C'était à quelle heure? C'est dans l'action là, elle est à, je ne sais pas, elle est quelque part ici. Elle est quelque part ici, c'est là que tu as rapture. Tu vas directement dans les likes, quoi, ici, clear. Quand tu as fait ton ROM, c'était méconium. Tu vas then écrire M. Tu corresponds à l'heure. Et ton temps sera somewhere here. Where is the timing? The timing will be somewhere there. Oh, the timing is somewhere here, but it's gonna be in a line, whatever you are doing. You have an idea? You see what I mean? Definitely, I see. Thank you. Comme vous avez les, what should I say? Les idées de base, on aura beaucoup de temps pour commencer à plotter. Parce que ces histoires nous prennent toute la journée. Et surtout si on doit ajouter le CTG. Et vous savez que j'aime le bébé là qui sort, qui est floppy. Les bébés avec le partogramme, moi là, ce n'est pas un bon bébé. L'APGAR ne sera pas à 10, je vous dis déjà. So go and read your APGAR, because the baby that will come from this partogram is going to be a floppy baby, because you are going to show me how you're going to resource that baby. If you fail your management here, your management was your management here was wrong. That's why you're going to have that APGAR. In the meantime, you say, doctor, no, the baby is not okay. The CTG saw that the baby is decelerating. Heart rate goes to 90. What are you doing when the heart rate of the baby is going low? She's dilated 7, 2 hours after 7 again. 2 hours again, 7. You rupture the membrane, 7. Heart rate now is going low. Meconium was clear, now is bloody and meconium. Moodling, 3+, caput, 2+. What are you doing? CTG, deceleration, prolonged deceleration. What are you doing? Caesar section. Okay, we are going for Caesar. You need to prepare your patient for Caesar. It's not Caesar tunenda. We need to prepare. So it means start by calling the anesthetic. The driver says, I'm still fixing the tie, the tie of the car to go and bring the anesthetic. I'm coming. Doctor, I just went to get my lunch. Now you have a cesarean section. I'm coming, I'm on my way. Give me 2 minutes, I will be there. Okay, the anesthetic is coming in 2 minutes. You have that lady. What are you doing? Looking at her. Tuanze maombi. Il faut autocolliser le patient, docteur. Il faut arrêter les contractions, autocolliser. Autocollage. Je t'autocolise avec quoi? Avec les salbutamol. Salbutamol. Oral, nebulizer, IV. Salbutamol IV à raison de 40 gouttes par minute. Je mets où? C'est bien dans l'eau ou le salbutamol, c'est lui-même qui est un vial
un val qui rentre en 4 gouttes ou je mets dans un liquide? Dans un liquide, docteur, le ringe à lactate. OK, je mets le salbutamol. Je commence à couper les contractions, n'est-ce pas? Oui. OK. L'anesthésiste n'est pas encore arrivé. OK, l'anesthésiste n'est toujours pas arrivé. On fait quoi? D'abord, venez, docteur. OK, j'ai déjà mis. Quels sont les fluides qui coulent? Le ringe à lactate avec salbutamol et l'autre fruit. OK. On fait encore quoi? On a la dame qui est là. La sonde. Nasogastrique? Non, non, urinaire. Ah, OK. Moi, j'ai écouté sonde. OK, la sonde urinaire. Okay. Yes. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait encore? C'est toi. Non, on prépare tout pour le labo. Hein. Le sang est déjà pris pour avoir l'idée sur le groupe sanguin, l'hémoglobine, on a une idée sur les platelets. En même temps, on a déjà rasé la malade, il y a la sonde urinaire en place, il y a le salbutamol qui est là pour stopper les contractions. On attend que l'anesthésiste ainsi que l'équipe de l'OTI soient prêts. Donc, je crois qu'on a déjà... Voilà. Thank you. L'anesthésiste est arrivé, il te dit que docteur, la salle d'eau peut t'occuper. Les orthopédistes sont en train de finir leur cas, donc on doit attendre encore 20 minutes. Les contractions se sont produites. Elle est maintenant à entre 20 et 40. Elle était à plus de 40, ça s'est réduit, mais elle est toujours in pain. Pourquoi on ne la met pas en décubitus latéral gauche et on lui donne de l'oxygène? Je pensais qu'elle était déjà. Comme elle n'est pas, donc vous la mettez dans ça oxygène, ça veut dire you are resuscitating the mother and the baby. Vous savez que jusque-là, personne n'a parlé à la dame. Hein. Vous êtes en train de faire toutes ces histoires, vous ne lui dites pas ce qui ne va pas. Elle est en train de prier, Seigneur, que mon enfant sorte. Il faut demander vous n'aviez pas encore Oui. fait signer le consent. Hein? Il y a les consents. Okay, then when we will meet, you will try to organize all those things in a systematic way. Vous avez déjà une idée de ce qui se passera. Vous voyez. OK, maintenant nous sommes en train de partir. L'anesthésiste se dit, it's free, you can come. On roule la malade vers le corridor. Le bébé est sorti. Il est bleu. Il ne crie pas, n'a pas de flexion. Qu'est-ce que tu fais? CPR. No, It means what? How is the vital? How is the vitals? I mean, Heart rate. Je le dry d'abord, je le sectioning, and then I will see if the baby is reacting. Remember, you were in the corridor. You were going to chauffer le bébé. Qui pourra masquer le bébé warm. Oh, ça veut dire So it means you stop the bed. You are no more wheeling the bed. You wrap the baby in whatever clothes you have. You are running to the warmer. I'm trying to figure out the situation, the scenario. I was wheeling the patient to the theater. It means the bed, the patient is on the bed with the oxygen. We were going, the baby is out. So I'm taking whatever I have to wrap. My sister have to come back with the patient. We are running to the warmer, isn't it? Yes, if you check your hello, ACAD, you have two patients now, the mother and the baby. If you call for help, because you have two now. So that way your ACAD will come, your help, you wrap the baby, you go on the warmer, someone else must take care of the mother. So you leave the mother, we go with the baby, neonatal resusc. We will see them when we come.
I think, is it clear with the CTG? You know everything that is in. I will give different scenario. At least, I think we're going to do a lot of exercise because you have all the principle. It's just going to be exercise, exercise, and exercise. It's going to be really unfortunate if we don't redo the CTG, but is everybody who's going to be with us this weekend have seen the CTG or have learned the CTG? Where are the targeted candidates? Those who are going in September. Are you comfortable with CTG, or should I take tomorrow to do the CTG? Then when we'll meet weekend, we start doing. For those who are not going, please bear with me. I'm not discriminating you. For us to do the exercise of CTG, I need to see all of you. It means when you are plotting, I'm passing to see what you are doing. That's going to be very helpful. But if I don't see it, just going to be, mais vous avez les principes. Comme vous avez les principes, vous pouvez vous exercer. Je vais mettre toutes les questions dans le groupe, que chacun fasse plot son ECG. Hey, ton partogramme, sorry. So should we take tomorrow? Yes, Doc. 14 candidates was on that training on CTG. Those who are ready to go to 14, 4. Yes, 14. 14. Also, okay. So it means those that will be coming for Saturday session knows the CTG. We will just go. We will just flow. We can put other OSCE. Yes. That's great. That's a very big news. So tomorrow, should we take the CTG for the rest, or for those who want again to go through? On va encore aller sur le principe de CTG. Dr. Junior is my senior. Peut-être ce que je veux donner, il y aura objet de rectification avec ce qu'il va dire. Donc, demain, on fait le CTG et samedi, lorsqu'on se voit, nous faisons que practical. You will never have OSCE of CTG and PARTOGRAM. Yes, Doctor. It was advertised that you should also pick up the antenatal examination. Oh, okay. Then tomorrow, what do you suggest? Should we go with antenatal care and CTG? Both. I'm taking neonatal results out because we will do it en face. So, on va aller un peu vite avec le CTG, principe de base, et puis on fait le anténatal. Si on a un peu de temps, on fait quelques exercices de calendrier vaccinal. Comment est-ce que vous pouvez trouver le calendrier vaccinal sous OSCE? Yes, and he says also how to use that book, MPTC, I think. It's not a book. PMTCT is just a prevention matter. No, what I try, I forget that book. That book name. Quel booklet? Chez les bébés ou chez la IMCQ. No, no, chez les AMCI. AMCI. Yes, that one. AMCI, c'est comme les partogrammes, il faut qu'on se voie. I will try also if I can project it the way you see. On verra si on peut projeter, aller avec ça comme ça. Sinon, AMCI book, il faut qu'on se voie. Okay. It's a practical way we see each other. Okay. No problem. Mais on peut faire quelques exercices juste pour se rappeler le PMTCT. Le PMTCT, on peut mettre ça dans le partogramme. Rappelez-vous là où il y a les medications. Là où il y a médication, on peut dire que elle était HIV et on te dit que son viral load était high.
Donc, dans les médications, tu vas donner la prophylaxie. Rappelez-vous, il faut donner à la maman, il faut donner aussi au bébé le niverapine quand elle sera née. Et si tu ne connais pas le varalode, niverapine et... Vous avez oublié. When it's unknown or high viral load, you put on dual. The baby goes on dual. Zidovudine. Thank you. AZT and niverapine, according to the weight. If while you want to do your PV, the mother have very bad discharge, what are you going? Your STI guideline need to be in the back of your mind too. Donc, dans les managements, c'est tout ce que tu écris. Tu as trouvé des discharges, tu l'as essuyé, tu as fait ton PV nicely, et puis tu donnes. Tu donnes ton kéfriaxone, tu lui donnes l'azithromycine, parce que le temps que l'élève va prendre, il ne faut pas qu'on infecte l'enfant. Okay, so it's interesting and nice. I think it's getting late. We are going to have to say good night. Thank you to everyone. Thank you so much. C'est quand l'examen? Je n'ai pas écouté la date. 22, 23. 22, 23. L'examen, c'est le 22 et le 23. Et le 23, 20 jours. Donc, les 14, ou est-ce qu'il y a seulement 14? Non, non, Nous autres, on attend encore les résultats. Sorry, docteur, je voulais aussi ajouter. Nous autres, on connaît les résultats. On est loin maintenant. C'est comme moi, je suis à Cape Town. C'est difficile que je sois sur place. Mais je connais, je dois faire aussi le 23. Quand est-ce que tu penses que tu peux te déplacer pour qu'on te voie? Parce que sauf je ne connais pas les encadrements de Cape Town. J'ai déjà booké mon avion pour le 19 septembre. 21, 22, 23. 4 jours, docteur. Don't you think you should have come a bit early? I have a baby, so it's not easy. Yeah. How old? Move the baby. Come with the baby. I can't because I have no one in Pretoria. Il faut que tu voies, parce que tout ce que tu vas faire, c'est online. Je ne vois pas des encadreurs à Cape Town, à moins qu'on adresse ça avec le président, mais il y a aussi les gens qui sont au Botswana, il y a les gens qui sont à Swaziland, qui doivent, Lesotho, ils doivent descendre ici. Et ces gens-là vont prendre tout le mois. Ça veut dire, from Wednesday, les gens descendent et il y a un endroit où on vous fait payer l'accommodation à moins cher, vous allez payer vous-même, juste pour se concentrer le mois là. I think it's a good idea. Ils viendront quand? Chacun a déjà fait ses histoires. Je crois que le début de septembre, on aura tous ceux qui viennent de loin, ils seront déjà en bas. Nous aussi, on vient de loin. Nous sommes à 4 heures de Johannesburg. We have to drive. So, quand on fait la première partie, je sais qu'il y aura, on m'a déjà dit, ils ont déjà dit, non, nous, on n'est pas là, on est à Mafikeng. Est-ce que vous pouvez, nous sommes à Botswana, mais nous serons là vers le 10. Les gens ont déjà pris le programme, but you need to concentrate. You need to put time for you to come and see. Because intubation, je ne sais pas comment est-ce que je veux le faire online avec toi. Okay. You have to try. Tu dois passer le ET tube là, ça doit passer. Tu dois voir dans la nani là pour tu passes ton ET tube toi-même. Alors, ça serait mieux de demander seulement aux gens là que le docteur t'aide, que quelqu'un t'accommode à un endroit bien et tu vois si tu viens avec le nani ou ta soeur ou je ne sais pas ta cousine qui quand tu descends pour étudier, elle est avec le bébé, tu laisses le lait. Et de temps en temps, au break, tu feed. But you need to be this side. And I'm going to tell you, there is a lovely weather here. It is not like Cape Town. Okay. Merci. On va voir alors. Yeah. En tout cas, voir si tu peux prendre 20 jours de ce côté, ça sera très avantageux. Ok. Très avantageux. Demande à quelqu'un qui peut se sacrifier pour te garder l'enfant le temps là et tu maximises. Ça veut dire
Le docteur tel est là, il nous prend ici, tu cours. Le docteur tel nous prend ici, tu cours. Quand vous êtes free, tu es toi-même en train de relire encore. Really, it's gonna be very helpful for you. Ok, je comprends, docteur. Merci beaucoup. Docteur Nathalie, là, c'est où? C'est à Pretoria ou bien à Johannesburg? Je pense que c'est Pretoria, là où on se retrouve, à Arcadia, if I'm not mistaken. Je ne connais pas le chef de ce groupe qui va le 22, le 23. C'est lui qui doit nous donner les directives. Il est là, c'est docteur Chimbombo, docteur Thomas, il est là. Docteur Thomas, ok, docteur Thomas, il faut nous donner les directives de où vous seriez. Et s'il y a des docteurs qui veulent vous prendre à un autre endroit, soyez flexibles. Oui, on est toujours à Arcadia, là, c'est 807. Yeah. Là où était l'ancien, comment dirais-je, là où était notre ambassade. Là, ce n'est pas loin. Ceux qui connaissent l'endroit. Mais ce n'est pas l'endroit où les autres étaient, parce que je connais l'endroit là. Yeah. Donc, c'est l'église. Si c'est à l'église, là, I see the place. I know the place. Thank you, everybody. So we're going to meet again tomorrow at 8 o'clock. We will see what we will do. On a dit vite avec le CTG. Et on va voir si on va faire AMCI. Ça sera le samedi lorsqu'on sera en bas. Et we will see what we're going to do. We're going to do more. You just have to be fluent, confident, et puis vous allez lire vous-même. Okay, good night, everybody. Docteur Nathalie, pardon, oui. Je vais séparer un peu là. Doc, please, est-ce que une femme gestation 3 fois prégnante, et puis elle a accouché 3 fois aussi, mais deux NVD et puis une césarienne. Alors là, on met les P3 ou bien on met, comment on va mettre ça, G3, P3 ou bien G3, P2 plus césarienne, je sais. Césarienne ou NVD, c'est un accouchement. Donc, c'est P3, G3. Dans le risque facteur, c'est là où tu vas écrire C-section times 1. Et puis, tu mets l'année de la césarienne. So, C-section, let's go back here. You're gonna say C-section times 1 in bracket. In bracket, tu vas dire maybe 2022 ou 2021. Ça va, le C-section va dans d'autres risques. Et tu peux même dire à côté, parce que dans le maternity case report, là où il y a le I, je veux montrer ça, on te dit c'était quoi le problème, when and what happened. Donc, on va même te laisser l'endroit où tu dois écrire, il y a 2022, gestation 1, C-section, le bébé était prématuré, c'était un garçon ou une fille, because of fetal distress or because of mother hypertensive, mother or eclampsia. On te laisse la place où tu peux écrire tout ça. Ça va dans le obstetrical history. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors là aussi, on met Gravidi 3, Pariti 3, Pariti 3, donc Gravidi 4, Pariti 3 et gestation 4 aussi. Hein? Non, c'est le gravité qui devient 4 parce que Pariti 3, elle est enceinte, non? Elle est enceinte maintenant, la voix du maman. Donc, gravité 4, Pariti 3. Et puis, gestation, c'est ça, gravité. Parce qu'au-dessus, là, il y a
gravidite, Paris, c'est là, ça veut dire. I'm going back again to check. Aussi là, le top. Yeah. Je suis là. Gravity and parity. Gestational age. 38 weeks. Merci. Merci beaucoup, Doc. Merci bien. Good night. Good night, everybody. Night.